Pero hindi pa ako nakapaglinis. Marami pa akong dapat i-arrange. Ayan, yung eto. Yan. So, kailangan ko pang i-organize yan. Tapos ito, cabinet. Ayan, as you can see, ang kalat. So, kailangan ko pang i-organize to. Pero, yan na muna sa ngayon. Hanggang re-arrange lang muna tayo ngayon kasi hapon na. It's already 4. I think it's already 4 or 5 in the afternoon. And meron kaming lakad. Pupunta kaming church for our intercessory prayer. So, hindi ko natin matatapos. And pahinga ako sandali kasi masakit lang ang likod ko. So, yeah. That is it for now, guys. Sana kahit pa paano na-inspire ko kayong mag-declutter ng mga gamit nyo sa kitchen nyo or kung saan mang parte ng bahay nyo. Sana man lang may naibigay akong inspiration kahit kakaunti. So, yeah, that is it for now and I'll see you on my next video. Don't forget, Jesus loves you. Bye! By the way, guys, kapag hindi ka pa subscribe sa channel ko, please subscribe ka na. And click the notification bell beside the subscribe button so you will get notifications every time I post new videos. So, yeah. Bye!